السلام عليكم تابعيني بريس بخير بينوا لبو شیکارکردنی پرسیارەکانی ئپیسەودی سێیەم ئپیسۆدەکانی سێممان تەواو کرد بە هەر سێ بەشەکەی توان بینێری بن ئێستا شیکاری هەموو پرسیارە وزاریەکان دەربارەی ئپیسۆدی سێم دەکەین ئینشاءڵڵا لەوەی زیاتر سوودمەند بن و بزانن شێوازی پرسیاری وزاری و شیکارکردنی و بە شێوەکە و بە بیرهێنانەوەی خۆمان لەسەر ئەو بەشانەی کە خوێندومانە ئینشاءڵڵا. کۆتا پرسیاری وزاری کە هاتۆتە قوتابیانی بەڕێز 2024 خولی دووەم لە ئپیسۆدی سێم لە پرسیاری 45 قوتابیانی بەڕێز سەیریکەن. Morgan was the name of the man who Morgan ناوی چێ بۆ قوتابیانی بەڕێز ئەگە بیرتان بی لە ئپیسۆدەکەی باسمان کرد گوتمان هاریمان هەبوو لەگەڵ مۆرگن. Harry ran to catch یاخود Harry went to catch Black Dog. وابوو بەڵام Morgan was the man who was sitting with Black Dog drinking. لە میوانخانەکەی سلڤەری مۆرگەن دانیشتی بوو لەگە بلاک دۆگ و دەی خواردەوە کەواتە ئەی وەڵامەکی دروستە بەڕێزان. blew the whistles نەخێر. ran to catch Black Dog ئەوە هاری بوو قوتابیانی بەڕێز. had been shouted at loudly by Silver ئەوەش هاری بوو. یعنی ئەگەر هاری با ئێستا لێرە هەردوو وەڵام ڕاست دەبوو سی و دی قوتابیان کە he ran to catch Black Dog and he had been shouted at by Silver. یعنی هەم چوو لە دوی بلاک دۆجی هەمیش سلڤەر با بڵێن هاواری بەسەردا کرد کە هاتەوە کەواتە وەڵامی دروست ئەیە قوتابیانی بەڕێز. با بچینە پرسیارەشکە کە لە وزاری هاتبیەوە پرسیاری ئەپیسۆدی سێیەم. قوتابیانی بەڕێز دڵێ Captain Smollett took his job under what they called sealed orders which meant مەبەستی ئەوەیە sealed order چ بوو ئەگە ببیرتامە قوتابیانی بەڕێز با sealed order مان کرد. Sealed order means not knowing where you're going, not knowing the purpose of the voyage, not knowing what you're doing. بەبێ بزانی کەواتە کامە وەڵام ڕاستە با بزانین. Didn't know the purpose of the voyage نەیدەزانی هۆکاری گەشتەکەیان چییە. ئەوە وەڵامەکی دروستە بەڕێزان. didn't know the purpose of the voyage کەواتە ئەی وەڵامەکی دروستە. knew exactly where they were going نەخێر هەر نەیدەزانی لە بۆ چێن like the treasure voyages نەخێر. Captain Smollett گوتی I don't like treasure voyages لەبەرەوەی it's dangerous. was able to choose the crew himself. he said I was unable to choose the crew himself لەبەر هەندێش کەیفم بە کڕۆکەی ناکات وەڵامی دروست ئەیە بەڕێزان. بابسنێ پرسیارەشکەی وزاری هەڵدنێ هەموو پرسیارە وزاریەکان سەبارەت بە ئپیسۆدی سێم شکار بکەین بەڕێزان. شەرتیش نییە هەموو ساڵێک پرسیاری هاتوویەوە بەڵام هەوڵ دەدەین تمشا بکەین بزانین. پرسیاری 45 قوتابیانی بەڕێز تەمان ڕەنگە سەوزەکان یونیتی سێیە ئپیسۆدی سێشە هاتە ئەو ڕەنگەیە یاخود تۆکوازە سەوزە ئەوێ. Jim met for the first time. یەکەم جار چێری Black Dog at the Spyglass Hill نەخێر Spyglass Hill نەبوو first time. Spyglass Inn بوو second time بووی Black Dogی ئەی هەڵەیە. Long John Silver at the Spyglass Inn. Long John Silver at Admiral Benbow. Long John Silver نەهاتە Admiral Benbow. The man of the island in Bristol. مەبەستی بێنگەنە دوای دێخوێنین هەڵەیە بێنگەنی لە ئایلەندەکەی بینی کەواتە Long John Silver at the Spyglass Inn. یەکەم جار Long John Silveری بینی the one-legged man لە Spyglass Inn بینی هە لە ئینەکەی خۆی لە سلڤەر ئینەکەی خۆی بوو. بابچینە پرسیاری تری وزاری قوتابیان سەبارەت بە ئپیسۆدی سێم. چلونۆ قوتابیانی بەڕێز دەڵێ Captain Smollett complained to the squire about the voyage because Captain Smollett complaini کرد یاخود باڵین گلەیی خۆی گەیاندە سکوایری لەبەر چ بوو هۆکارەکەی. didn't like the ship نەخێر گوتی the ship seems good but I haven't tried her yet. یعنی هێشتا من تاقیم نەکردەوە نازانم ئەسڵەن پەیوەندی بە کەشتێکی نەبوو. knew where they were going باش ئەگە بزانی کرد دەچنە چێندەر لۆ گلەی بکە ئەسڵەن didn't know where they were going یعنی بیش هەڵەیە.
heard from his own crew that they were going to find the treasure ئەوە وەڵامە ڕاستەکەیە یعنی لە تاقم و دەستەی خۆی جێ لێ بوو ئەوانەی لە بندستی خۆینا کە دەچن ئەوەی دەبینەوە گەنجینەی دەبینەوە خاتە وەڵامی دروست سیە بەڕێزان چلوهشت was Squire's old friend who helped him to get the ship in Bristol ئەوە بڵانلی بوو وابوو گوتمان بڵانلی سێ ئیشی کرێگە ببیرتان بە قوتابیانی بەڕێز found them a captain captainەکە he was a little bit too serious but he was an excellent man a real treasure و هەروەها help Squire to buy the ship will send them a ship by the end of August if they don't come back کەواتە چلوهشت دی وەڵامە چی دروستە بەڕێزان بڵانلی بابسینە پرسیاری تر Jim was too frightened to go inside the spyglass inn لەبەر چێ ترسا لەبەرەوەی they were full of loud sailors the inn was full of loud sailors يعني دەریاوانی زۆری لێبوو he saw black dog on the other side کە ئەو black dog بینی هە لەناو ئەوکەی بوو لەناو spyglass ئینی بوو Silver was serving people with smile أخوات بين بيونابو Silver shouted at Harry loudly أول شيء بين بينو the inn was full of loud sailors وڵامی أي وڵامە چی دروستە بەڕێزان زۆر باشە بابچینە پرسیاری تر چلوحەوت Members of the crew on board of the Hispaniola ship knew something that hadn't been told چێ مێمبەرەکان کڕوەکات دەستەیەکە شتێکیان دەزانی بەڵام یەک کەس پێی نەگوترابوو ئەو کەسە چێ بوو ئەو کەسە بوو کە چووە کابینەکەی و گلەیی کرد گوتی he heard from his own crew that they were going to find treasure کەواتە ئەو کەسە کاپتن سمۆڵێت بوو کاپتنی کەشتێکە بوو مێمبەرەکان دەیانزانی دەچن ترێژەری دەبینەوە بەس کاپتن سمۆڵێت نەیدەزانی وەڵامی دروست ئەی سیاری تر پرسیار چووسە When the doctor said, I am surprised, but you have managed to get two honest men on board with you. According to doctor, two honest men were. How do two honest men are? But he Squire, I'm surprised. Harsanda, you have spilled the beans. يعني هموش تكت براسي هموش تكت أوكر باسكت ديا. والله I'm surprised. تواني دوكسي باش ببينيوا. يك كان ما بستي كابتن سمولت بويتري شام ما بستي لونج جون سيلفر بكاتا والله ميدروست. أو پرسیارەکەی وزاری پرسیارەکانی In Bristol, people knew where the doctor and his friends were going because لەبەر چ خەڵکی Bristol دەیانزانی دکتۆر و هاوڕێکانی دەچن بۆ چێ لەبەرەوەی Squire had been talking to people about their voyage Squire هەموو شتەچی درکاند و نهێنیەکەی نەپاراست 36 وەڵامی دروست Squireەکەیە Silver had told them نەخێر Blandly had announced that نەخێر Dr. Livesey had told them Dr. Livesey فەقیری هەر لە لندن بووە لەوێ نەبوو کاتە Squire بوو Jim was pleased to take. Jim دڵخۆش بوو لەوەی نامەی ئەوەی بباتە Bristol. نامەی چێ بباتە Bristol؟ نامەی Trelawney's note to the cook. ببوونن. وڵامی ئەی دروستە بەڕێزان Trelawney یعنی نامەی Squireی to the cook. The cook مەبەستی Long John سەدبەرە. Some food to Black Dog نەخێر Black Spot to Captain Bill. Dr. Livesey's note to Silver. نەخێر ئەوە Jim was pleased to take Trelawney's note. مەبەستی Squireە. ولەبەر چ پلیزیش بووە گە بەبیرتامی نەک لەبەرەوەی لۆنگ جۆن سیلڤەری ببینی گوتمان he wanted to see the busy ports and the ships again لەبەر هەندێ he gladly accepted چی تەواو من دەچم بەڵێ بەڕێزان پرسیاری تری ئەپیسۆد ئەوە تا مۆرگان دیسان هاتۆ لە وزاری ئاگدار بە Morgan was the man who was drinking with in لەگە بلاک دۆجی ئەوەی دەخواردەوە ولا چندر ل Spyglass in لا إنكي سيلفري Black Dog Silver's in Black Dog Old Anchor in وڵامی دروست ئەی بەڕێزان وڵامی دروست ئەی پرسیاری تری ئەپیسەودی سێیەم 48 قوتابیانی بەڕێز didn't say that he didn't like the ship because Smollett گوتی ناتوانم بڵێم کەیفم بە کەشتێکی نایە لەبەرەوەی جارێ من تاقیم نەکردەوە He hadn't seen her tried. کاتە وەڵامی دروست the captain of Hispaniola he hadn't seen her tried. Captain Smollett blandly had found her. خد نەک لەبە blandly نەبوو. The Squire her sailors were good. The cook it was found by him. نەخێر. وەڵامی دروست سیا گوتی لەبەرەوەی جارێ تاقیم نەکردەوە. He hadn't seen her tried. وەڵامی سی وەڵامەشی دروستە. زۆر باش. بابینە پرسیاری تری وزاری بەڕێزان پرسیاری 44
Hispaniola was bought by with the help of in Bristol لەلایەن چێوە کردرا گوتمان سکوار ترلۆنی بە یارمەتی چێ بە یارمەتی بلانلی سکوار ترلۆنی بلانلی ئەی وەڵامە چی دروستە بەڵێ پرسیاری 43 هەمان پرسیارە بەڕێزان Jim was pleased to take Dr. Livesey's note to John Long John Silver هەمان پرسیار کۆپی کرایتەوە قوتابیانی بەڕێز بە شێوازەشکە to take to the city of Bristol Trelawney's note to the cook هەمان پرسیارە زۆر ئاسایی پرسیاری وا بێتەوە هی مۆرگەنیش دووبارە بوو بەڕێزان دەکرێت پرسیار دووبارە بێتەوە لۆیە زۆر چاکە ئەو هاتمشای پرسیارە وزاریەکان هەن حەلی بکەن زۆر شتێکی باش دەبی بەڕێزان پرسیاری تری وزاری سەبارەت بە ئپیسەودی سێیەم بەڵێ ئەوە چاند پرسیاری چل تابێن the Captain Smollett said that he didn't like Mr. Arrow because Mr. Arrow was Captain Smollett گوتی من کەیفم بە Mr. Arrow نایە لەبەرەوەی گواری لە جێبوو نەخێر too friendly with the crew to be a good officer بەڵێ Mr. Arrow was too friendly to be a good officer ئەنی زۆر friendly بوو friendly مەوەستیەوەیە هاوڕێ دۆست هاوڕێیانە مامەڵەی دەکرد کە ناکرێت و ships officer بی وەهاش مامەڵەی بکەی یان to be a good officer کەواتە وەڵامی بی وەڵامە چی دروستە با بچینە پرسیاری تر پرسیاری 46 Jim felt sure that Silver was honest when shouted Harry because he came back empty-handed ئەوە وەڵامە چی دروستە لەبەر ئەوەی باسمان کرد لە ئپیسۆدەکەی گوتمان جیم لە قەلەقی و ڕاڕاییدا بوو he was very confused بەڵام کە هاری هاتەوە empty-handed چی کرد سیلڤەر لەسەری هاواری کرد گوتی کو دەبی یعنی لەسەری هاواری کرد لۆیە Jim felt sure that he was an honest man زانی یعنی وەها زانی کە honest manە پرسیاری تر کاتە دی وەڵامی دروستە بەڵێ پرسیاری 41 قوتابیان Captain Smollett asked the doctor and the squire too بە دکتۆر و سکواری گوت چ بکەن keep the map secret even from him and Mr. Arrow بەڵێ ئەوەی گوت ئەو ڕاستە keep the map secret even from him مەبەستی Captain Smollett and Mr. Arrow leave the idea of finding change the place of weapons and the place of Mr. Arrow as well none of these change weaponەکەی تێدا بەڵام Mr. Arrow نەبوو change place Mr. Arrow نەبوو وتی I believe Mr. Arrow is a good officer but he's too friendly to be a good officer no, a good sailor ببورن I believe Mr. Arrow is a good sailor but he's too friendly to be a good officer باشە دەریاوانێکی چاکە بەڵام نابتە ئۆفیسەرێکی چاک کەواتە وەڵامی دروست لێرە قوتابیانی بەڕێز ئەی وەڵامە چی دروستە پرسیاری 43 when the squire went to Bristol Dr. Livesey had been called away too but Jim گوتمان لە وزاری هاتەوە ئاگادار بن و گرنگە زۆر گرنگە When Squire went to Bristol, Dr. Livesey had been called away too. Dr. Livesey لە چێ بوو؟ London. دوو لەندەنمان هەیە بابزان کامیان دروستە. Jim لە چێندەر بوو at the hall with old Tom Redruth. Jim stayed at the Admiral Benbow نەخێر at the hall with Tom Redruth. کەواتە سی وەڵامە چی؟ دروستە بەڕێزان. پرسیاری 50 when Captain Smollett told Squire that he didn't like the voyage, the crew and Mr. Arrow, doctor asked for explanation. دکتۆر گوتی مقصدت چییە؟ لۆمان ڕوونکەوە مەبەست چییە؟ تۆ هەر دەڵی I don't like this, I don't like this. He asked for more money. باسی پارەی نەکرد. Silver was disappointed. The Squire knew his terrible mistakes. نەخێر ئەوانە هیچ پەیوەندی بەوەی نەبوو. کەواتە وەڵامی دروست قوتابیانی بەڕێز A. The doctor asked for an explanation. دکتۆر داوای ڕوونکردنەوەی کرد. پرسیاری تر 43 Jim had seen the black dog in Bristol City, the Island, Lock House, Spyglass Hill. La Bristol TDT, La Silver's Inn. شاری Bristol. پرسیارەشکە بۆ ڕێزان 46 Blandly found also was asked by Squire too
look for them later. The cook blandly ئەوەکەی دیتەوە چشت لێنەرەکە نەخێر. blandly pocket covered clothەکەی دیتەوە نەخێر. Captain Smollett بەڵێ blandly دیتەوە Captain Smollett send black spot to Bill نەخێر. send a ship وەڵامی دروست دیە بەڕێزان. زۆر باشە. با بچینە پرسیاری تری وزاری. During the period before his panel I was prepared. Jim لە چێندەر بوو. Jim and Squire were in Bristol نەخێر. Jim لەگەڵ Squire نەچووە Bristol. Dr. Livesey and Squire had been called away to London. هەردووچیان پێکەوە لە لەندەن بوون نەخێر. Jim was at the hall with old Tom Redruth. ئەوە تەواوە. مانەو سیناریۆی دروست کە لە مێش خۆت گرینگە. Jim لەگەڵ Tom Redruth لە هۆڵەکەی ماڵی Squire مانەوە. پرسیاری 25. The Captain Smollett didn't like the crew that Squire brought with him because ئەو کڕۆی لۆ چ بەدڵ نە بۆ قوتابیانی بەڕێز. گوتی سکوارم بەدڵ نییە لەبەرەوەی he's too friendly. بورە مستەر ئاڕۆم بەدڵ نییە لەبەرەوەی he's too friendly. گوتی با بڵێن the voyageەکە I don't like the voyage because he heard from his own crew that they were going to find treasure. کەواتە کامە وەڵام دروستە بەڕێزان. Smollett couldn't choose them himself لەبەرەوەی گوتی من بخۆم نمهینانە ناشزانم چێنە. کەواتە the sea cook was planning وەڵامی دروست بەڕێزان. Blandly helped Squire too. یارمەتی سکواری دا چ بکە Blandly. Find the crew. نەخێر کڕوەکە Long John Silver یارمەتیدا. Find the cook. نەخێر دیسانەوە Get Hispaniola and Captain Smollett بەڵێ کاپتنیشی یارمەتیدان نەبوو کاپتنەکە و کەشتێکەش. Get the note to Long John. پرسیاری 45 قوتابیان. The Spyglass was the name of Spyglass ناوی چ بوو. A hill in the Treasure Island. Spyglass دوو ناوە قوتابیان وتمان. ناوەچیان a hill ناوەچیان Silver's Inn. John Silver's Inn. Both of them none of them. Both of them وەڵامی دروستە بەڕێزان. يعني D وەڵامەکی دروستە. یاریتر Jim saw Black Dog for the second time in the Spyglass Inn. Next Spyglass Hill. لێتێکنەتی تەڵەبە لەوان هەیە لێتێکچووی فەقیرەی لێرە. In the Spyglass Inn. B هەڵەیە لەبەرەوەی hill نییە ئینە. وەڵامی C دروستە. بەڵێ بەڕێزان لێردا هاتینە کۆتایی پرسیارەکانی وزاری ئپیسەودی سێیەم. ئومێدەوارم سودمەند بن. بە دوعای خێر بێ بەشمانمان